O sana lang siya klase sa kapunungan. Diba? So, mga sila, pwede siya maging NGO, pwede maging people's organization, pwede maging civic organization, pwede co-op, social movements, professional groups, business groups, and people's council. So, mauna siya ang itatawag na CSO. So, kamong tanan, I am hoping that you are a member of a non-state and non-profit organization. So, mauna dito, mag-invite mo karon to attend this CSO conference. So, di na lang ko mag-ato kung sa mga definition ng mga NGO, people's organization. Most of us here belongs to people's organization, meaning mga associations of fisher folks, associations of farmers, o kung sa irrigators, o others. Okay. Nga naman na ato diri karon sa kanina adlaw. Nga naman ipatawag kanina CSO conference. Okay. Sada. Okay. Before I go on, wala na ako na I have not paid my respects to our honorable SB member here who represents our Committee on Accreditation. Am I correct, no? In the person of Honorable Aline Rioma, and of course, ang atong partner karon, ang work sa trabaho na sa iyahan, in the person of our SB member, Ma'am Keith. So, thank you very much for being here. And of course, I really maging successful without the presence and cooperation of our active designate palagay ni siya nga atong civil society organization desk officer in the person of Roland Lora. Okay, so nakakadiri karon because nag-issue on Memorandum 2022-83 ang DILG. Ang title is on Accreditation of Civil Society Organizations and Selection of Representatives to the Local Special Bodies. Diri kini nga memorandum, ini nga issuance sa DILG karon, i-define niya, iyang isi-set karon unsay pamaaging nga maka-apilta sa panggobyernuhan. Pinaagi sa pagpa-accredit. So, mao ni ang atong istoryahan karon, ang accreditation process o unsay pamaagi nga maka-join ta kung CSO sa local government unit. Kaya dili basta-basta. Dapat, dili lang nga CSOs mo pwede ng karon. Pwede, pero members, dili ganita. Just, magiging miyembro ta just to makumpleto ang numbers sa quorum. But in engagement, dili ka pwede. Without the accreditation. So, atong tanaw. Of course, the legal basis ani nga CSO accreditation, na-mention din nga si engineer, Article 62 of the IRR, Implementing Rules and Regulations of the Local Government Code of 1991, nagmamandong nga ang LGU kuno dapat mag-promote the establishment of operation of people's organization, NGOs and private sectors, and make them active partners in the pursuit of local autonomy, and to directly involve them in the plans, programs, projects, and activities of the LGUs, such as but not limited to membership in local special bodies and involvement in the delivery of public goods and services. So, mga tigamit nga basihan karon sa DILG pag-tipo nila ani nga issuance na DILG 2022-083. Pareho lang na ganito sa gidiscuss ni engineer na dapat mo no ang LGU ga-promote nga ma-imukso ang mga iba-iba nga ang sa tawag ito kapunungan sa LGU aron maging partner para sa development. Next niya na legal basis is Article 64 of the same IRR.
provides for the procedures and guidelines for the selection of the CSO representatives to the local special bodies and the criteria for accreditation of CSOs for the purpose of representation to the local special body. So later on, i-discuss ni Ma'am if unsa ang mga requirements, unsa ang proseso so that your respective CSOs will be accredited at the sangguniang bayan. Now, galing mga forms ngayon pang-handle ng KIF, para to make it easier for you nga mag-apply for accreditation. And then, siya giingon po dali ang engineer. The accreditation of CSOs is a continuous process where the CSO may apply and obtain accreditation at any time. Kitang tanan, kung katong wala diri, especially nagili siya kasabot nga na CSO accreditation, pwede siya magpa-accredit at any point sa term nila mayor karon. Pwede sa 2025, 24, 23, pwede. But the only difference is kadtong dili maka-apply within 60-day period prescribed by law and reiterated in this issuance is not entitled for a representation in the local special body. Dili ka pwede makalingkod sa MDC. So MDC mao nang gamhanan nga local special body diri sa atong LGU. Ngano siya ang mag-approve ba na engineer? Mag-approve sa plano sa LGU kung saan paggamit ang iyang 20% development fund. So, mao na, dili ka mag-membro na kung dili ka magpa-accredit. The MC is also issued to provide the guidelines on the process for the accreditation and selection of the CSOs and their representatives to the LSBS. So, I will not dwell on that, kay hatag na nato ang mga kids later on. So, once I covered aning issuance, ang covered aning issuance, tanang mga kapulungan that are intending to apply for accreditation to seek representation in the local special bodies. Kung anan ta interesado to apply, mauni ang atong gamiton nga issuance. So, balik ko na ko ha. Apply for accreditation to seek representation in the local special bodies. Ganina sa drawing diha nag-present ni engineer, ato na tan-awan nga makikig-engage ta, makikig-partner ta with the LGUs para sa katong mga outcomes, di ba? Accountable, more responsive, efficient and effective, participative ng mga kind of governance or in all good governance or local autonomy. Makukuha lang na nato kung magpa-accredit ka. Remember, balik-balik mo na ang purpose sa accreditation. Klaro na ba sa inyo? Hello? Tinulat na ba? Natug na ba? Bitaw, balik ko na ang purpose sa pagpa-accredit is that makaka-participate ta sa panggobyernuhan directly by being a member sa atong local special bodies na ginagawa. Klaro? Okay. So, major activities. Ako lang i-run through. Unsa ko lang major activities na dapat pagbuhaton? Okay, ito at naman yun. So these are the major activities. First, inventory and directory of CSOs through the CSO desk officer. Nagkanaan sila posting. Gani, ang lista nga niabot dito sa inventory is 135? 135 CSOs existing in Hilongos. Mauna, nakapost na siya in conspicuous places. So, mauna nila dibuhat. Posting of inventory schedule and existing CSO directory, conduct of inventory, posting of draft updated list of CSOs and verification of CSO
information and posting of the final updated CSO directory. Gani na napalikaron sa gawa sa opisina. Asa pa mo ba yun? Sa DDC. So there are 3 na nag-post ka. Next is call for accreditation. Through the Sangguniang Bayan Secretary and the CSO Desk Officer na po. First week of August, issuance of notice of call for accreditation. Conduct of CSO conference, dapat first week, medyo na late pa, kaya daghan pa ang mga intervening ng mga activities na gibuhat karon sa LGU, nagdungan-dungan. And then next is submission of requirements for accreditation by the CSO. Supposedly after ani, mag-submit na yung kung ready na nga sa atong SB Secretary so that our group could be accredited. And then next would be the accreditation proper, 3rd to 4th week of August. So direction na ni siya. Next is on September, magkakandak selection of representatives to the LSBS through election. I-elect din. Issuance of notice of meeting and sending of invitation to the accredited CSOs. Ang invited ani dito nga activity are those organizations nga ma-accredit lang. So kung kamong tanan ma-accredit lang gihapon, then kamong tanan mo tang kumpod. Pero katong dili ma-accredit kung naa, dili na mo appeal ani sa diri nga activity. So buhaton at the next Reconstitution and convening of the LSB September gihapon, and of course come next will be the capacity development program for CSOs identified. So naani gihatag na programa ang DILG nga tagaan mo mga trainings para ma-improve, makapacitate ta to engage with the municipal government of Hilongos. So mga yung major activities covered in this memorandum. So unsa man nga local special bodies ang itatawag? After the accreditation process, ako in coordination with Roland shall issue a notice to all accredited CSOs for a meeting on the selection of representatives to the following local special bodies. Ang pinaka-number 1 nato diha, ang pinaka-dako is the Local Development Council, in which 1/4 of the members will come from your end. So mga pila na siya? Mga 18, pero pwede kita mag-more down. Oo. The minimum is 18, but pwede kitang tanan. Walay problema. And then the Local Health Board, Local School Board, and Local Peace and Order Council. Mauna siya, itatawag nato nga local special bodies sa LGU, kundi pwede ka mag-member para ma-push nato kung sa may atong mga kinahanglan aron ma-improve ang atong dili ma-improve. Good makabot nato ang angat ka Hilongos. Okay, so mauna siya. To be discussed later on by Honorable Rioma kung saan sila bilang mga trabaho ko. Reconstitution. So immediately following the selection process, si Mayor shall call for a joint organizational meeting with the LDC, LHB, Local School Board, and LPO. The meeting provides a venue to discuss the functions of the local special bodies. So, i-discuss nato diha sa mga trabahoon talaga. Karon kaampiyaw lang ang atong pag-discuss ani, but during the joint meeting kung miyembro na dito, i-discuss nato in depth kung unsay pwede nato nga buhat, unsay functions ani ng mga local special bodies. For the LDC, it will be for the creation of the executive committee, sectoral and functional committees, TWG, and consideration of the selection of a CSO representative as vice chairperson. So, diba? Ingon anang kagamhanan na pwede di ay mo maging vice chairperson sa Local Development Council. But ingon pa nato, it will be too premature kung di rin nato i-discuss sa mga trabaho ng diri. Unahon sa nato pagpa-accredit.